So what is API first of all? So my API ఏంటిదో చూద్దాం. API means this application program interface. What is this interface basically? రైట్. సో బేసికల్గా ఏంటి అంటే ఎందుకు ఈ ఏపీ అనేది వచ్చింది అంటే సో ఇనిషియల్గా ఎలా ఉండేది అంటే ఇనిషియల్ డేస్లో రైట్. సో ఇన్ ద ఇనిషియల్ ఐటీ కంపెనీస్ లైక్ డెవలపింగ్ లైక్ సమ్ 5-10 years బ్యాక్ అంతా ఎలా ఉండేది అంటే సో ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్ రాసాం రైట్. ఆ ఫంక్షన్ నుంచి ఒక డేటా తీసుకొచ్చి ఆ ఫంక్షన్ ఏదో ఒక డేటా ఇస్తుంది కదా. సో ఆ ఫంక్షన్ ఇస్తుంది వెల్ అండ్ గుడ్. సో నువ్వు పైథాన్‌లో ఆ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేశాడు. పైథాన్‌లో టెస్ట్ చేస్తున్నాడు. లేదంటే పైథాన్‌లో ఇంకో ప్రోగ్రామర్ యూజ్ చేసుకుంటాడు ఈ ఫంక్షన్‌ని రైట్. అలా చేసుకునేటప్పుడు ఏమైపోయేది అంటే అది పైథాన్ అండ్ పైథాన్‌లో అయితే సో మనం ఇందాక చూసాం. ఒక పైథాన్‌లో ఇంకో పైథాన్‌లో ఒక ఏదైనా ఫంక్షన్ చేసుకుంటే మనం ఏం చేస్తాం? ఇంపోర్ట్ చేస్తాం రైట్. ఆ ప్యాకేజ్‌ని ఇంపోర్ట్ చేయడము అట్లా ఏదైనా చేసేసి చేసుకునేవాళ్ళు రైట్. సో లైక్ దట్ వీ యూజ్డ్ టు వర్క్ అనమాట కదా. సో సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఒక ప్రోగ్రామ్ లైక్ జావా టు జావా, డాట్ నెట్ చాలా లైబ్రరీస్ అంటే సేమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనుకోండి. నో ఇష్యూస్ రైట్. సో నో ఇష్యూస్ వాడు ఏం చేశాడు లైబ్రరీస్ ఏది ఇచ్చేవాడు ఆ లైబ్రరీస్ యూజ్ చేసుకొని దే యూజ్ టు వర్క్ అనమాట. సో అలా వర్క్ అయ్యేది. సో ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ ఏమైపోయింది ద మల్టీ లాంగ్వేజ్ ఇంటరాక్షన్ అంటే ఎప్పుడైతే ఒక ప్రోగ్రామ్ లేదా ఒక అప్లికేషన్ ఇంకొక అప్లికేషన్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి రైట్. ఒక అప్లికేషన్ ఇంకో అప్లికేషన్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి లైక్ ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డు రైట్. దే ఆర్ టూ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ బట్ దే ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ వన్ ఈచ్ అదర్ రైట్. రైట్ మనం ఐటీ రిటర్న్స్ చేసేటప్పుడు ఆధార్‌తో లింక్ ఉన్నది ఆటోమేటిక్‌గా ఓటీపీ వస్తుంది. రైట్. వాటెవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద ఓటీపీ. మనకి ఆటోమేటిక్‌గా ఓటీపీ వస్తుంది ఆధార్‌తో. రైట్. అంటే ఏమైపోయింది ఒక అప్లికేషన్ ఇంకో అప్లికేషన్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం మొదలుపెట్టాయి. సో వెన్ దే స్టార్టెడ్ ఇంటరాక్టింగ్ వన్ అప్లికేషన్ విత్ అదర్ అప్లికేషన్ రైట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ వైల్ ఇంటరాక్టింగ్ సమ్‌టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ సో దెర్ విల్ బి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డెవలప్‌మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అంటే సో మేబీ ఆధార్ అనే అప్లికేషన్ జావాలో డెవలప్ చేసి ఉండొచ్చు రైట్. పాన్ కార్డ్ అనేది డాట్ నెట్‌లో చేసినచ్చు. ఇంకో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి అది ఇంకోటి పైథాన్‌లో చేసినచ్చు. ఇట్లా దెర్ విల్ బి మల్టిపుల్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ డెవలప్‌మెంట్. ఇప్పుడు ఒక ఒక ఏమంటారు ఒక కంపెనీకి ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్లయింట్ విచ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ దే విల్ చూస్ కదా. సో అలా చేసినప్పుడు దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ రైట్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద వన్ అప్లికేషన్ టు అదర్ అప్లికేషన్. సో అప్పుడు మరి ఎలాగా రైట్. దెన్ దే కమ్ అప్ విత్ ఇనిషియల్లీ ఒక వెబ్ సర్వీసెస్ అనేది వచ్చారు ఫస్ట్ వాళ్ళు. వాళ్ళేంటి అంటే థింక్ హౌ దే కమ్ అప్ విత్ దిస్ లైక్ వెబ్ సర్వీసెస్ అనేది ఒకటి వచ్చారు రైట్. సో వెబ్ సర్వీసెస్ అనేది ఫస్ట్ దే కౌంట్ దిస్. సో వెబ్ సర్వీసెస్ ఏం చేశారు? సో వీళ్ళు ఏం చేశారు వెబ్ సర్వీసెస్ అంటే సో వాళ్ళ ఫంక్షన్‌ని అంటే ఇప్పుడు మనం ఎలాగైతే ఒక ఫంక్షన్స్ రాసామో ఆ ఫంక్షన్‌ని ఎలా ఎక్స్‌పోజ్ చేసేసేవాళ్ళు అంటే ఒక సర్వీస్ లాగా ఎక్స్‌పోజ్ చేసేవాళ్ళు. అది ఎలా చేసేవాళ్ళు? ఆ సర్వీస్ లాగా దాన్ని ఎక్స్‌పోజ్ చేసేసి అది ఎలా యాక్సెస్ అవుతుంది అంటే త్రూ హెచ్‌టిటిపి ప్రోటోకాల్. అంటే ఎలాగైతే మనం http.google.com కొడతామో అలాగే ఒక http డాట్ పర్టిక్యులర్ ఏపీఐని ఓకే. సో ఆ ఏపీఐని యాక్సెస్ చేయడం ద్వారా స్టార్టెడ్ ప్రొవైడింగ్ త్రూ హెచ్‌టిటిపి అనమాట. సో ఇలా హెచ్‌టిటిపి ద్వారా దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద సర్వీస్. ఒక ఫంక్షన్‌ని హెచ్‌టిటిపి ద్వారా ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది దెన్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్స్ దిస్ వెబ్ సర్వీసెస్ అనేది ఎలా ఉంటాయి అంటే సో దీన్ని ఏమంటారు సోప్ యూఐ అంటారు లేదా వెబ్ సర్వీసెస్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఓకే. సోప్ యూఐ గానీ వెబ్ సర్వీసెస్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే దిస్ విల్ బి ఇంటరాక్టెడ్ త్రూ హెచ్‌టిటిపి. It will work HTTP protocol. Right? And what not only this HTTP protocol, so and what is to do is and the data transfer కావాలి కదా ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి. మరి ఆ డేటా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది రైట్. ద డేటా ఈజ్ టు ట్రాన్స్ఫర్
పని చేయని క్లాస్‌రూమ్‌లో సార్ చెప్తున్నా. సారీ గైస్. సో ద డేటా అనేది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి మరి? రైట్. సో ఓకే. ఒక ఫంక్షన్ ఇప్పుడు యాడ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. రైట్. రిటర్న్ చేస్తాం మనం. రైట్. మనం ఏదో పంపిస్తాం. రిటర్న్ చేస్తాం. మరి డేటా ఎలా పంపించాలి? డేటా ఎలా తీసుకోవాలి బ్యాక్? రైట్. సో అదంతా ఎలా చేసేవాళ్ళు అంటే ద డేటా is to flow in XML format. The data is to flow in XML format. Okay. So and it is to work in HTTP protocol మాత్రమే. Right. So it is to work with HTTP protocol, right? And it is to work in XML. And we'll just see the sample first of all. Okay, వెబ్ సర్వీసెస్ అనేది ఏంటి ఎలా ఉండేవి ఓల్డెన్ డేస్లో చూద్దాం. ఓకే గైస్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఓకే. సో, ఎలా ఉండేది? అంటే హౌ ద డేటా ఈస్ టు ట్రాన్స్‌ఫర్ బిట్వీన్ ఒకదానికి ఎలా ట్రాన్స్‌ఫర్ అయ్యేది? ఏంటి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ. సో, అప్పుడు ఎలా ఉండేది? అంటే సో, మెయిన్ థింగ్ మనం అనుకున్నట్లు మెయిన్ ఏదైనా గాని మనకి ఇంటరాక్షన్ అనేది ఏంటంటే క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ అనమాట ఇక్కడ. ఓకే. క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ ఇక్కడ. అంటే మనం ఎవరైతే ద గై హూఎవర్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ ద ఫంక్షన్ ఎవరైతే ఆ ఫంక్షన్‌ని కాల్ చేస్తారో వాడు క్లయింట్ అనమాట ఇక్కడ. ద గై హూ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద డేటా ఆర్ ద గై హూ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద ఏపీఐ ద గై ఈస్ ద సర్వర్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనము వీ హ్యావ్ 2 థింగ్స్ మెయిన్‌లీ. వన్ ఈస్ ద క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ అనమాట. వీ హ్యావ్ 2 థింగ్స్. సో, ఈ ఏపీఐలో ఏదంటే క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ అని ఇద్దరుంటారు మెయిన్‌లీ. రైట్? సో, క్లయింట్ అనేవాడు హూ ఈస్ ద క్లయింట్? క్లయింట్ ఈస్ ద గై will be utilizing is the API or utilizing the API means who will be calling the particular guy. Server means who will providing the data. So this is the client and server element. Okay. So now will be client and this will be the server. So now if we'll just say ఈ వెబ్ సర్వీసెస్ ఏంటి అంటే ఈ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటివి రైట్ హౌ ఇట్ ఈస్ టు ఇన్స్ట్రాక్ట్ రెస్ట్కి మళ్ళీ వద్దాము రైట్ అండ్ దిస్ కమ్ బ్యాక్ హియర్ చిన్నది ఏదైనా చూస్తాను not exactly this I'll show you.
మీకు శాంపుల్ తీసుకొని మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు అందరూ మూవ్ అయిపోయారు వెబ్ సర్వీసెస్ నుంచి. ఆన్‌లైన్ టెస్ట్‌లే ఎక్కువ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అందరూ బయటకు వచ్చేసారు దీని నుంచి. ఓకే. ఇందాక ఒకటి చెప్పినట్టు మనకు ప్రోటోకాల్ వచ్చేసి హెచ్‌టిటిపి ఆర్ హెచ్‌టిటిపిఎస్ మాత్రమే పనిచేస్తాయి అన్నమాట ఇక్కడ. హెచ్‌టిటిపి. హెచ్‌టిటిపి అంటే తెలుసు కదా! ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ ఉంటుంది. హెచ్‌టిటిపి అండ్ హెచ్‌టిటిపిఎస్. ఎస్‌కి హెచ్‌టిటిపికి డిఫరెన్స్ తెలుసా? ఎనీవన్? తెలుసా? తెలీదా? ఎనీవన్ నోస్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్‌టిటిపి అండ్ హెచ్‌టిటిపిఎస్? అంటే ఎలా జరుగుతుంది సెక్యూరిటీ అనేది మరి? సెక్యూరిటీ ఎలా జరుగుతుంది? అదే ఎలా జరుగుతుంది సెక్యూరిటీ అనేది? ఓకే. సో, యాక్చువల్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హెచ్‌టిటిపిఎస్ అనేది ఏమైపోతుంది అంటే, సో, ద డేటా ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఫ్లో జరుగుతా ఉంటుందో, దట్ విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ ఎ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ అనమాట బేసికల్‌గా. సో, హెచ్‌టిటిపి అనుకోండి మామూలుగా ప్లెయిన్ కాబట్టి మనకి ఏదైతే టెక్స్ట్ వస్తుందో ద సేమ్ విల్ బి ట్రాన్స్‌ఫర్డ్ బిట్వీన్ ద ప్రోటోకాల్స్ అనమాట. అంటే మనకు ఒక సైడ్ నుంచి ఒక సైడ్‌కి వస్తున్నప్పుడు. హెచ్‌టిటిపిఎస్ అనేది ఏమైపోతుంది అంటే మనకి బేసికల్‌గా సో, మనకి ఇక్కడ ఏమైపోతుంది హెచ్‌టిటిపిఎస్ అనేది మనకి ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ కంప్లీట్ థింగ్స్ ఇంటూ రైట్ ఇంటూ యూటీఎఫ్-8 ఫార్మాట్స్ అనమాట. ఓకే. సో, ఈ డేటా అనేది మొత్తం ఏమైపోతుంది హెచ్టీఎంఎల్ డేటా ఉంది కదా! ఈ డేటా మొత్తం మనకి ఏమైపోతుంది అంటే ఇట్ విల్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ యూటీఎఫ్-8 అని ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుందన్నమాట. ఎన్క్రిప్టెడ్. అంటే ఈ డేటా ఇలా పోదన్నమాట. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ ఏబీసీడీస్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ సమ్ కంప్లీట్‌లీ అన్‌రికగ్నైజ్డ్ డేటా అనమాట. ఎళ్ళేసి మళ్ళీ అక్కడ డీకోడ్ చేసుకుంటుందన్నమాట. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హెచ్‌టిటిపిఎస్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో, ఫర్ థట్ దే నీడ్ టు యూజ్ ద సమ్ మోర్ ఎన్క్రిప్టెడ్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట. ఓకేనా? So that is a rare thing. Right now, if you see the HTTP mainly supports the HTTP, the web services, and the language is XML. XML అంటే ఎక్స్టెన్సిబుల్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటారు అనమాట. అంటే అది ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. ఎందుకంటే సమ్ టైమ్ ఇంటర్వ్యూస్‌లో అడుగుతారనమాట. ఎందుకు వెబ్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేయట్లేదు? వై పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ టు నో వై పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ టు దిస్ వన్ రెస్ట్ ఏపీఎస్ అనేది ఏంటి అనేది మళ్ళీ రైట్. సో విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ దిస్ ఆల్సో. మార్కప్ లాంగ్వేజ్ రైట్. Now, క్లయింట్ సర్వర్ అనమాట. ఓకేనా? సో త్రూ ఇంటర్నెట్ ఇట్ విల్ ఇంటరాక్ట్ అనమాట. అంతే కదా! ఇంటర్నెట్ ద్వారానే యాక్సెస్ అవుతాయి. సో ఐ జస్ట్ షో యాస్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఏదైనా ఒక ఎక్స్ఎంఎల్ ఉంటే ఎక్స్ఎంఎల్ లేదా ఓకే టేక్ ఆన్ ఎక్స్ఎంఎల్ శాంపుల్ ఫైల్. సో ఇలా ఉంటుందన్నమాట ఎక్స్ఎంఎల్ అనేది యాక్చువల్‌గా. రైట్. అంటే ఇట్లా కోడ్స్‌లో వాట్ దే డూ ఇస్ దే ఇలా కోడ్స్‌లో రాస్తారనమాట బేసికల్‌గా. అంటే ఎలా రాస్తారంటే జస్ట్ రైట్ అండ్ షో. సపోజ్ మనం డీటెయిల్స్ పంపించాలనుకోండి. ఏదైనా యూజర్ డీటెయిల్స్ అనేది పంపించాలనుకోండి. విల్ సే యూజర్ ఇలా ట్యాగ్స్‌లో రైట్. ప్రతిదీ స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ ఎండ్ చేయాలన్నమాట ఖచ్చితంగా. యూజర్ ఇలా రాసి రైట్. సపోజ్ నేమ్ ఉందనుకోండి. నేమ్ ట్యాగ్ నేమ్ ట్యాగ్ సపోజ్ ఇక్కడ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే. ఒక ఐడి ఉంటుంది. ఇలా ద కంప్లీట్ డేటాని ఏం చేసేవాళ్ళంటే, ఇలా ఈ నోట్స్ ఫార్మాట్‌లో అంటే ఇలా నోట్స్ ఫార్మాట్‌లో పంపిస్తే ఏమైపోతుంది అంటే, సో, ఈ నోట్స్ పంపించినప్పుడు ఈ నోట్స్ ఫార్మాట్‌లో ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ అనేది ఏమైద్దంటే ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యేసి ద డేటా విల్ బి ట్రాన్స్‌ఫర్డ్ అనమాట.
అంటే ఇలా వర్క్ అయ్యాయి. సో బట్ ప్రాబ్లమ్ ఏమైపోయింది ఈ వెబ్ సర్వీసెస్తో అంటే ఎస్ దే ఆర్ సెక్యూర్డ్ ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే ఎక్స్ఎంఎల్స్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఆల్వేస్ ఆర్ సెక్యూర్డ్ దెన్ ద రెస్ట్ ఏపీఐస్ బట్ రెస్ట్ ఏపీఐ కూడా దే ఫౌండ్ ద వే టు గివ్ ద సెక్యూరిటీ ద సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ద వెబ్ సర్వీసెస్ బట్ ప్రాబ్లమ్ ఏమైపోతుందంటే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ సపోర్ట్స్ ఓన్లీ హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్ ఇట్ విల్ నాట్ సపోర్ట్స్ ఎనీ ఇన్ అదర్ ప్రోటోకాల్స్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ ప్రోటోకాల్స్ లైక్ నేమ్డ్ పైప్స్ అని టీసీపీ అని ఒక సిస్టమ్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు సో అలా చాలా ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి అనమాట రైట్ సో అవన్నీ ఏంటి అంటే సపోర్ట్ చేయదు అనమాట వెబ్ సర్వీసెస్ అది హెచ్టిటిపిలో సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ డేటా అనేది ఆల్వేస్ ఇట్ గివ్స్ ఇన్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఇది ప్రాబ్లమ్ ఏమైపోతుంది ఎక్స్ఎంఎల్ అంటే సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డజంట్ అండర్స్టాండ్ ద ఎక్స్ఎంఎల్ right they will simply understand the plain text they'll simply understand some dictionary like a key and value pair it understands right so if you see python it will not understand much of the xml right so అలా ప్రాబ్లం ఏమైపోతుంది అంటే ఇట్ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ బై ద అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకంటే ఇది డేటా పంపించాలన్నా నువ్వు ఇలాగే పంపించాలన్నమాట ఒక చిన్న డేటా పంపించాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ దిస్ వన్ మళ్ళీ దీన్ని ఫార్మ్ చేయడానికి ఏదో కోడ్ రాసి నీ పైథాన్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని రైట్ యూ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ దిస్ వే అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ దిస్ థింగ్ కంప్లీట్లీ దెన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ మళ్ళీ నీకు వచ్చినా కూడా దానివల్ల నువ్వు డీసీరియలైజ్ చేసుకొని నువ్వు ఆబ్జెక్ట్గా మార్చుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ దిస్ అనమాట సో అందుకనేసి దెన్ ద కంపెనీస్ ఆర్ స్లోలీ మూవ్ టు ద అదర్ థింగ్స్ దట్ ఈస్ ద ఏపీఐ దట్ ఈస్ ద రెస్ట్ ఏపీఐస్ సో ఇప్పుడు ఏం చేశారు అంటే దెన్ దే మూవ్ ఫ్రమ్ ద వెబ్ సర్వీసెస్ టు ద ఏపీఐస్ అనమాట సో సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఏపీఎస్ ఏపీఎస్ అన్నా లేదా రెస్ట్ ఏపీఎస్ అంటారు right what is the main advantage of this one right basically it supports అది చూస్తున్నాను అన్ని మూవ్ అయిపోయినాయి కృష్ణ అది చూస్తున్నాను సర్వీసెస్కి చూస్తా ఉన్నాను ఒకసారి చూపిస్తే శాంపుల్స్ ఏమైనా చూస్తున్నాను వీళ్ళు కూడా మూవ్ అయిపోయినారు కృష్ణ ఇప్పుడు అంటే ఇంతకుముందు ఉండ్రు వీళ్ళంతా ఇలా అందరూ ఇంతకుముందు మనం వెబ్ సర్వీసెస్ ఇచ్చారు అంటే మేము కూడా ఆఫీస్లో వెబ్ సర్వీసెస్ ఇచ్చేసేవాళ్ళం అనమాట ఒకప్పుడు అంతా ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే మీరు మామూలుగా లేరు వీళ్ళంతా మూవ్ అయిపోయారు ఆల్రెడీ జీమెయిల్ వాడు ఏమైనా ఇంకా ఉన్నాడేమో చూద్దాం ఒక నిమిషం గూగుల్ గుర్తు వస్తుంది అంతా ఏపీఎస్కి వెళ్ళిపోయినారు రెస్ట్ ఏపీఎస్కి మూవ్ అయిపోయినారు అంటే వెళ్ళాలి కానీ అథెంటికేషన్స్ ఉంటాయి కానీ ఉమ్, ఉమ్, ఉమ్. అవునవును అవన్నీ ఏంటంటే కృష్ణ ఇప్పుడు
అది వెబ్ సర్వీసెసే కృష్ణ. దాన్ని ఇప్పుడు రెస్ట్ ఏపీఐగా మార్చారన్నమాట కంపెనీస్ కొన్ని. మామూలుగా అవన్నీ వెబ్ సర్వీసెస్. ఇప్పుడు ఎనీథింగ్ అంటే నువ్వు జీమెయిల్ గాని అంటే నేనేంటంటే చూపించాలనుకుంటాను ఇది. ఇప్పుడు మామూలుగా అనుకోండి, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఏ అప్లికేషన్ మీదైనా సరే రైట్ క్లిక్ చేసి నెట్వర్క్‌కెళ్ళాలనుకోండి ఇక్కడ. ఇన్స్పెక్ట్‌కెళ్ళేసి ఏ అప్లికేషన్ అయినా సరే అది జీమెయిలా ఇంకోటా అని కాదు. జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఇక్కడ నెట్వర్క్ అని ఉంటుంది. నెట్వర్క్‌కెళ్తే ఓకే. మీరు నెట్వర్క్‌కెళ్ళిన తర్వాత సో, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇక్కడ మనకు ఒక ఏపీఐ పోతుంటది చూడండి ఇక్కడ. కనిపిస్తుందా? సో, దిస్ ఈస్ ద బ్యాక్ ఎండ్ వన్ అన్నమాట. వీళ్ళేం చేస్తాడు, వీడు మొత్తం అంతా వెళ్ళేసి ఇప్పుడు డేటా తీసుకొస్తాడు వీడు నీకు. ఓకే. వీడు పంపించిన డేటా తీసుకొచ్చి రెస్పాన్స్‌లో నీకు ఇక్కడ చూపిస్తారన్నమాట. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను మొబైల్స్ ఉన్నాయనుకోండి. లైక్ ల్యాప్‌టాప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. ల్యాప్‌టాప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే రైట్ ఇక్కడ నాకు ల్యాప్‌టాప్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి కింద. రైట్. దానికోసం వాడు ఏం చేసిండు, ఒక ఏపీఐ కాల్ ఎళ్ళింటుంది ఇక్కడ నుంచి. చూడండి ఇక్కడ ఒక ఏపీఐ కాల్ ఎళ్ళింది. ఎళ్ళేసి సో, వాడేం చేస్తాడు, వేర్ ఈస్ దిస్ రెస్పాన్స్? సో, ఇక్కడ ఐ షో యూ. ఇవే మనకు దొరుకుతాయి. రెస్ట్ ఏపీఐస్ ఏమి ఉన్నాయి చాలా. అన్ని ఇప్పుడు రెస్ట్ ఏపీఐస్ ఇంక వాడుతున్నది. సో, ఇక్కడంతా ఇప్పుడు ఎంత ఏమైపోయిందంటే ఇది ఏపీఐ అనమాట. ఇంటర్నల్‌గా ఏమైపోతుందంటే ఈ ఏపీఐ కాల్ అవుతుంది. ఇక్కడ వాడు ఏదైతే కావాలో మొబైల్స్ కావాలా, ఇంకోటి ఏం కావాలా అనేసి వీళ్ళు పంపిస్తారు. ద డేటా విల్ బి రిటర్న్ అన్నమాట టు ద యూఐ. అది చూపిస్తాను. నో ఇష్యూస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. సో, హ్మ్. అవును కృష్ణ. కొంచెం కోడ్‌లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అంటే కోడ్ అంటే డెవలప్‌మెంట్ కోడ్‌లో చేంజ్ ఉండదు కృష్ణ. అంటే ఇప్పుడు జావాలో గాని, డాట్ నెట్‌లో వాళ్ళు రాసే కోడ్ సేమ్ ఉంటుంది. లాజిక్ అంతా. మనం పైథాన్‌లో రాసినా, ఏదాంట్లో రాసినా లాజిక్ అనేది ఉండు. దాన్ని ఎలా ఎక్స్‌పోజ్ చేస్తారు బయటకనేది డిఫరెన్స్ అన్నమాట. అర్థమైపోయిందా? అంటే ఇప్పుడు నువ్వు కోడ్ అలాగే రాసుకుంటావు. పైథాన్‌లో ఎలా రాస్తావో ఫంక్షన్ అలాగే రాసుకుంటావు. అడిషన్ అనేది నువ్వు అడిషనే రాస్తావు గదా! దాని చేంజ్ ఏమి ఉండదు. అంతే గదా! సో, అడిషన్ అంటే నువ్వు ఎక్స్ ప్లస్ వైయే రాస్తావు. అంతే గదా! అదేం చేంజ్ ఉండదు ఎక్కడికి పోయినా గూడా. అంతే గదా! ఇప్పుడు 2 నంబర్స్ అడిషన్ చేయాలంటే ప్లస్ ఆపరేటరే యూజ్ చేయాలి. అదేం చేంజ్ అవ్వదు. బట్ ఆ ఫంక్షన్‌ని బయటికి ఎలా పంపిస్తున్నావు అనేది ఇది చేంజ్ ఉంటదంతే. అర్థమైందా? సో, ఇప్పుడు ఒక క్లాత్ స్టిచ్ చేయాలంటే, షర్ట్ స్టిచ్ చేయాలంటే ఎలాగైనా అదే స్టిచ్చింగే. డిఫరెంట్ ఏమి ఉండదు. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ద క్లాత్ మే డిఫరెంట్ కదా! బయటికి ఎలా కనిపిస్తుందనేది డిఫరెంట్. ఓకే. అంతే అన్నమాట. అలాగనే సో, ఇక్కడేందంటే వీళ్ళు ఇంతకుముందు అన్ని వెబ్ సర్వీసెస్ ఉండేది. అంటే నేను 2008-10లో వర్క్ చేసేటప్పుడు అంతా వెబ్ సర్వీసెస్ ఉండేవి. స్లోలీ బై ద టైమ్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ 2020 కంతా వచ్చేసరికి అన్ని కంపెనీస్ దే మూవ్డ్ ఔట్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వీసెస్ అండ్ కేమ్ టు ఏపీఐస్ అన్నమాట. అంటే ఇంతకుముందు ఇక్కడ మనం ఎలా వచ్చేవి అంటే ఏపీఎస్‌కి లింక్స్ చూస్తే ఇక్కడ ఏపీ అని వచ్చేది కాదనమాట. దే యూజ్డ్ టు కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ లైక్ డాట్ కామ్ ఇక్కడ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు. ఇప్పుడు ఇందాక మనకి ఏదో ఓపెన్ చేయించా. సో, ఇట్లా వెదర్ డాట్ కామ్, ఏఎస్ఎంఎక్స్ ఇలా ఇచ్చేవాడనమాట ఒక టేప్. సో, ఇలా ఇచ్చేవాళ్ళు దాని నుంచి ఎక్స్ఎంఎల్‌లో వచ్చేదనమాట డేటా. రైట్ అందుకనేసి ఇక్కడ ఏం శాంపుల్ వెళ్ళేవా? చూస్తాను ఒక నిమిషం దొరుకుతా ఉండండి ఏదన్నా. శాంపుల్ చూపిస్తాను. కోడింగ్ సైజ్ ఏం మారదనమాట. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ మనం ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. ఎస్టీపీ చాలా ఉన్నాయి మనకి. అది అవసరం లేదు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ మనకి రెస్ట్.
ఇది చాలా ఓల్డ్ అయిపోయినాయి అనమాట. అన్ని కంపెనీస్ మూవ్ అయిపోయినాయి ఆల్మోస్ట్. చూద్దాం ఇంకా ఎవరైనా యూజ్ చేస్తున్నారేమో. ఓల్డ్ ఏదైనా ఉంటే ఒకసారి చూపిస్తే వస్తుంది. అందరూ రెస్ట్ ఏపీఎస్కి వచ్చేసినారు అనమాట. ఒకసారి అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూస్లో వెబ్ సర్వీసెస్ ఎలా ఉండేటివి, వాట్ వాజ్ ద థింగ్స్ ఇన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అని. సార్ నా బ్యాడ్ ఇలా 400 వస్తే పని చేయట్లేదు నాతో 400 సిరీస్. తీసేసాను. ఇందాక అనుకున్నట్లు ఇక్కడ ఎక్స్ఎంఎల్లో పోతుంది, ఎక్స్ఎంఎల్లో వస్తుంది అనమాట డేటా. బట్ రెస్ట్ ఏపీఎస్ అన్ని ఎక్స్ఎంఎల్ వాడవు అనమాట. అంటే దే ఆర్ కమ్ అప్ విత్ జేసన్ అది మనం చెప్తాను అది సర్వీసెస్ ఇలా ఇలా పంపించాలన్నమాట. యాక్చువల్లీ ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు మనకి. ఇది వర్క్ అవుతుందేమో చూద్దాం ఒకసారి. కరెన్సీ కన్వర్టర్ అంట, ఇది వర్క్ అవుతుందేమో చూద్దాం. వర్క్ అవుతుందంటే చూద్దాం. అన్నీ తీసి పారేట్టినారు. ఓకే, బేసికల్గా ఏంటి అంటే మోడ్ ఆల్ తీసేసారు. ఓకే, ఇంతకుముందు ఏంటి అంటే ఇలా వెబ్ సర్వీసెస్ అనేది ఇలా ఇచ్చేవాళ్ళనమాట. ఓకే, సపోజ్ కరెన్సీ కన్వర్టర్ అనేది ఒక డేటా కావాలి మనకి. ఓకే, సో అది ఎలా వచ్చేది ఈ ఫార్మాట్లో. మనం ఇందాకనట్టు డేటా అనేది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి అనేది వెబ్ సర్వీసెస్లో ఎక్స్ఎంఎల్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది అనమాట. ఎక్స్ఎంఎల్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది. అప్పుడు ఈ డేటా అనేది UTF-8 అంటే ఇది ఎన్కోడింగ్ అనమాట. అంటే సెక్యూరిటీగా పోవడానికి. ఎందుకంటే ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి పోతున్నప్పుడు త్రూ ప్రోటోకాల్స్ పోతున్నప్పుడు హ్యాకింగ్ జరుగుతుంది, మాల్వేర్స్. దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి దే విల్ పాస్ ఇన్ దిస్ UTF-8 ఫార్మాట్ అనమాట. ఓకే, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ది XML ఫార్మాట్స్ విల్ బి లైక్ దిస్ అనమాట. ట్యాగ్స్ అనేది దే యూజ్ ద మెయిన్లీ ద ట్యాగ్స్ అన్నమాట. ఇలాగ మనం ఏదైతే చూపించానో సో ఇలా రాసంటి కదా. సో ఇక్కడ XML ట్యాగ్స్ యూజ్ చేసి యూ విల్ బి సెండింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్ అనమాట. సో బట్ ఇట్ వాస్ లైక్ ఓల్డెన్ స్టైల్ అనమాట. ఇలా దే టు సెండ్, సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ సెండ్ ఎనీ ఎలిమెంట్ నేమ్ యూ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ దిస్ వే అనమాట. ఓకే, సో దానికోసం మళ్ళీ ఏదైనా టూల్ యూజ్ చేసి దే యూస్ టు సెండ్ దిస్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో అలా వే యూస్ టు వర్క్ ద వెబ్ సర్వీసెస్ అనమాట. కానీ తీసేసిన వాళ్ళందరూ మూవ్ అయిపోయినారు ఇప్పుడు. యాక్చువల్గా వెబ్ సర్వీసెస్ నుంచి ఊరు వాడట్లేదు అనమాట. చూద్దాం ఎవరైనా దొరుకుతాయేమో. బేసిక్గా కాలింగ్ అంతా సేమ్ ఉంటుందండి. రెస్ట్ ఏపీఎస్ ఎలా కాల్ చేస్తావు అవి అలాగే కాల్ చేస్తావు, ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు. బట్ ఓన్లీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ టు వర్క్ ఇన్ డిఫరెంట్. రెస్ట్ ఏపీఎస్ రెస్ట్ ఏపీఎస్ అయితే మనకి అన్నీ వచ్చేసినాయి అనమాట. ఇలా ఇచ్చేస్తున్నాయి. సో మామూలుగా రెస్ట్ ఏపీ అనుకోండి. సో ఇవన్నీ రెస్ట్ ఏపీఎస్ అనమాట. అంటే నెక్స్ట్ ఇలా డేటా ఇచ్చేస్తాయి. ఇంతకుముందు ఎలా ఇచ్చేవాళ్ళంటే ఎక్స్ఎంఎల్లో ఇచ్చారనమాట. ఇది కరెంట్లీ అనమాట రెస్ట్ ఏపీఎస్ ఇవన్నీ. ఇవి శాంపుల్స్ అలా ఉంటాయి మనకి. ఓకేనండి, సో ఏదైనా దొరికితే చెప్తాను ఎక్కడన్నా. ఎవరు తీసేసినారు అంతా. బట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, సమ్ డెఫినెట్లీ పీపుల్ విల్ ఆస్క్ యూ, ఇఫ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ లైక్ హౌ దిస్ థింగ్స్ విల్ వర్క్, రైట్. W3 వాళ్ళని చూస్తాం. ఏమన్నా చూద్దాం ఇంకా.
ఇలా పంపించేవాళ్ళు ఎక్స్ఎంఎల్‌లో. నేను ఒకటి రియల్ టైమ్ చూద్దాం. అది వరకు ఓకేలేండి. ఎవ్రీవన్ హాస్ రిమూవ్డ్ ఐ థింక్. అందరూ ఏంటంటే మూవ్ అయిపోయారు దీని నుంచి. సో లుక్స్ దే ఆర్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇప్పుడు యూజ్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు. సో ఇలా పంపించేవాళ్ళండి ఒకప్పుడు డేటాని. సో ఓల్డెన్ డేస్లో ఇలా ఎక్స్ఎంఎల్లో ఇలా పంపించేవాళ్ళం డేటాని ఒక అప్లికేషన్ నుంచి ఇంకో అప్లికేషన్కి. సో ఇలా పంపించేవాళ్ళు. ప్రాబ్లం ఏమైపోయిందని కొన్ని అప్లికేషన్స్ అర్థం చేసుకోలేకపోయాయి అనమాట. సో మళ్ళీ అందుకని సపోర్ట్ చేసేది కాదు. సో మళ్ళీ కొన్ని సిస్టమ్స్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ రైట్. సో దెన్ తీసేసిన ఇలా యూజ్ టు పాస్ ద డేటా ఇలా ఈ ఫార్మాట్లో ఎక్స్ఎంఎల్లో పంపించే వాళ్ళము. సో దెన్ ఈజ్ టు వర్క్ అనమాట. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నీకు వచ్చేసి హెచ్టిటిపి ఇట్లా ఒక లింక్ వస్తుంది. దాని ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తాం అనమాట డేటా ఏమో రైట్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ద ఇంటరాక్షన్ విల్ బి డిఫరెంట్ అనమాట. ఎలా డేటా పాస్ అవుతుంది, ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, ఎలా బ్యాక్ వస్తుంది అనేది ఇట్ విల్ బి ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్. ఎక్స్ఎంఎల్ అంటే ఏంటి అంటే నోట్స్ ఉంటాయి అనమాట దానికి బేసికల్గా. ఇలా నోడ్ అనేది కంపల్సరీ అంటారు దీన్ని. రూట్ నోడ్, పేరెంట్ నోడ్, చైల్డ్ నోడ్ అంటారు. అది జస్ట్ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోనండి. ఇప్పుడు ఎవరు లేదు బట్ స్టిల్ గుర్తుపెట్టుకోనండి ఎవరిని అడిగితే. సో అలా దే యూస్ టు వర్క్ అనమాట. నౌ వాట్ హ్యాపెన్, సో దే యూస్ టు వర్క్ విత్ web services. So it is to support only the XML format and everything will be doing there. So the companies are slowly moved to the REST APIs, right? It supports because in the REST APIs move చేశారు. Why they moved? Because it supports different protocol, right? And cross platform. అంటే ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ ప్లాట్ఫామ్ వాడైనా దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సెలెక్ట్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ రైట్. ద ఐఓఎస్ గాయ్, ఆండ్రాయిడ్ గాయ్ రైట్. ఎనీవన్ కెన్ ఈజీలీ. So anyone can easily use this anamata, right? And one more thing, the data, right? And the data, what is the data format will be format supports JSON అంటే ఏందో చూద్దాం మనం. JSON right and టెక్స్ట్. జస్ట్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్‌గా కావాలంటే కూడా డేటాని ప్లెయిన్ టెక్స్ట్‌గా కూడా పంపిస్తారనమాట. రైట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఈజీలీ టేక్ ఇట్ యాస్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎక్స్ఎంఎల్ దే ఆర్ స్టిల్ కీపింగ్ ద ఎక్స్ఎంఎల్ ఆల్సో రైట్. నీకు ఎక్స్ఎంఎల్ కావాలంటే కూడా డేటా దే విల్ సెండ్ యూ ద డేటా ఇన్ ద XML also. It supports a different protocol అనమాట. It supports different protocol. Right. Now the question arises. ఇప్పుడు REST APIs ఏమైపోయిందంటే so yes, it supports different protocols and different supports the different data types. Okay, in JSON format ఇలా సపోర్ట్ చేస్తుంది. అందుకని అన్ని కంపెనీస్ దే మూవ్ టు ద రెస్ట్ ఏపీఎస్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ లైక్ 99% ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ మూవ్ టు నౌ రెస్ట్ ఏపీఎస్. మోస్ట్లీ నాకు తెలిసి ఇంకేదైనా ఓల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ కొన్ని ఇయర్స్ అలాగే ఉండింటే అలా ఉండింటే తప్ప సో చేసిన అందరూ కూడా దాదాపు రెస్ట్ ఏపీఎస్కి మూవ్ అయిపోయారు రైట్. అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ స్టేట్లెస్ ప్రోటోకాల్ అంటారు అనమాట. స్టేట్లెస్ ప్రోటోకాల్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఇంకో ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇంతకుముందు ఏం జరిగింది ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఆ కుకీ ఏది కూడా హోల్డ్ చేయదు అనమాట. మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాము ఒకసారి లాగిన్ అయిన తర్వాత సో ఏదైనా మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమైతుంది సమ్టైమ్స్ ఈ బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా లాగిన్ చేసేస్తుంది కదా. అది బ్రౌజర్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. బట్ ఏపీఐల సైడ్ ఏమైపోతుంది అంటే సర్వర్ సైడ్ ఏపీఐ సైడ్ ఏమవుతుంది అంటే ఒకసారి మీరు ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది అనుకోండి. ఓకే, ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పంపించావు, ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఇంకో ట్రాన్సాక్షన్ జరగాలంటే మళ్ళీ నువ్వు డీటెయిల్స్ పంపించాలన్నమాట. అంటే ఇట్ విల్ నాట్ స్టోర్ ద కుకీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది కూడా ఇట్ విల్ నాట్ స్టోర్ అనమాట. స్టేట్లెస్. ఇంతకుముందు ఏం జరిగింది, డేటా వచ్చిందా, ఏది పంపించారు, ఆ స్టేట్ని ఏది కూడా ఇట్ విల్ నాట్ హోల్డ్ అనమాట. ఆ స్టేట్ని ఏది కూడా ఇట్ విల్ నాట్ హోల్డ్ ద స్టేట్ అనమాట. రైట్. అందుకని స్టేట్లెస్ ప్రోటోకాల్ అంటాం. అదేంటి అని మనం రియల్ టైంలో చూసినప్పుడు మనకు అర్థమవుతాయి. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద వాట్ వేర్ వీ నీడ్ టు see how this REST API is coming and what we need to do exactly in this, right? Okay, దీంట్లో మనం ఏం చేయాలి REST APIs లో, right? So we need to do the testing here. We need to test REST APIs. ఈ REST API ని టెస్ట్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి, right? How to do. First thing is we'll learn how to test it manually. మాన్యువల్గా ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, రైట్. దాట్ వీ విల్ టెస్ట్ ఇట్ విత్ పోస్ట్మ్యాన్ ఒక టూల్ ఇచ్చేస్తాం.
by using Postman tool, right? Automation వల్ల ఏదొచ్చు దీనికి అని చెప్తాం by using Python PyTest ఫ్రేమ్వర్క్. PyTest ఫ్రేమ్వర్క్ మనం నేర్చుకున్నాం కదా, దాన్ని యూజ్ చేసి మనం దాన్ని టెస్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. అది ఎలాగనే చూద్దాం, నో ఇష్యూస్. సింపుల్గానే ఉంటుంది, డోంట్ వరీ. రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనమాట. రైట్. బట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద టైంలో ఏమి క్వశ్చన్స్ అరైజ్ అయ్యాయి అనమాట. ఏంటి, అరే బాబు నువ్వు రెస్ట్ ఏపీ అంటున్నావు, డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్ సపోర్ట్ చేస్తున్నావు, జేసన్ పంపిస్తున్నావు, మరి సెక్యూరిటీ, వాట్ అబౌట్ ద సెక్యూరిటీ? రైట్. దెన్ దే సెడ్ వెబ్ సర్వీసెస్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద సూపర్ సెక్యూరిటీ. ద వెబ్ సర్వీసెస్కి ఏంటంటే అంత ఎన్కోడింగ్ ఫార్మాట్ వెళ్తుంది. నేను జేసన్ ఫార్మాట్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ డిక్షనరీ లాగా వెళ్తుంది. జేసన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ లైక్ ఎ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ అండి. జేసన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇలా ఇలా వెళ్తుంది. ఈ డేటా ఇలా ఒక ప్రోటోకాల్ నుంచి ఎవరికైనా అర్థమవుతుందా అవుదా? Guys, can you easily understand or not? సో ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఐడీ ఇక్కడ నేమ్ పంపిస్తున్నాడు. నువ్వు ఏదైనా ఒక ఆధార్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, సెక్యూరిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా బ్యాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు ఇలా పాస్ చేసావు అనుకోండి, ఎనీవన్ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్, రైట్? సో ఎనీవన్ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ అండ్ ట్యాంపర్ ద డేటా, రైట్? సో దే మెన్షన్ దెన్ దెర్ ఇస్ నో సెక్యూరిటీ ఇన్ ద రెస్ట్ ఏపీఎస్ అని చెప్పేసి దే బ్రాట్ దట్ క్వశ్చన్, right? Then this REST APIs guy said, no, we have the security in a different manner. సో ఎక్స్ఎంఎల్కి ఏంది అంటే బై డిఫాల్ట్గా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది వల్ల ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ఏ సెక్యూర్డ్ మేనర్. దెన్ దిస్ పీపుల్ ఆల్సో కమ్ అప్ విత్ అథెంటికేషన్ ఆథరైజేషన్ అనేసి దే కమ్ అప్ విత్ వన్ డిఫరెంట్ ఆథరైజేషన్. అదేంటి అంటే టోకన్తో వచ్చారు. దిస్ REST APIs సపోర్ట్స్ మనకి వర్క్ చేసేప్పుడు తెలుస్తుంది. టోకన్ మెకానిజం అనమాట. ఏంటి ఈ టోకన్స్ అంటే బై యూజింగ్ పేరర్ టోకన్, టోకన్ అని, రైట్? జేడబ్ల్యూటీ టోకన్ అని, రైట్? అండ్ ఓఆర్ట్ అని, ఇట్లా డిఫరెంట్ అథెంటికేషన్స్ దే బ్రాట్ ఇట్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఈ టోకన్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ డేటాని ఎవరు కూడా దాన్ని చూడలేరు అనమాట. ఓన్లీ విత్ దిస్ టోకన్ ఓన్లీ దే కెన్ ఈజీలీ యాక్సెస్ ద డేటా ఆర్ దే కెన్ సెండ్ ద డేటా, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి హ్యాపెన్ ఇన్ ద. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఫ్లిప్కార్ట్లో మీకు ఇందాక ఓపెన్ చేసినట్లు మనము ఇక్కడ చూస్తే, సో దిస్ ఈస్ ద టోకన్. సో మీకు ఇక్కడ చూస్తే కుకీ అని చూసారు. సో దిస్ ఈస్ ద బిగ్ టోకన్ విచ్ దే విల్ బి యూజింగ్ అనమాట. ఈ టోకన్ అనేది ఇట్ కంటైన్స్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది ఏదో ఒక టోకన్ అనమాట. దిస్ ఇస్ ద టోకన్ మెకానిజం. ఈ టోకన్ అనేది ఇట్ కంటైన్స్ ద సెక్యూరిటీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏ డేటా పాస్ చేస్తున్నాం, ఎవరు పాస్ చేస్తున్నారు, ఇదంతా. సో దిస్ ఈజ్ ద టోకన్ సిస్టమ్ అనమాట. ఈ టోకన్ యూజ్ చేసుకొని ద డేటా విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ అప్లికేషన్ టు అదర్ అప్లికేషన్. ఈ టోకన్లో ఏముంటుంది అంటే హూ ఇస్ ద సెక్యూరిటీ, హూ ఇస్ ద గై యూజింగ్ దిస్ అప్లికేషన్, what they are transferring data, right? And by using this only this token they can encrypt or decrypt, they can access it. ఈ టోకెన్ యూజ్ చేస్తేనే మనకి పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది, లేదంటే యాక్సెస్ కాదు అనమాట, రైట్? అదేంటి అలానే మనం రియల్ టైంలో చూద్దాం, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ ద రెస్ట్ ఏపీస్. బట్ వీటిని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, రైట్? వీఆర్ సేయింగ్ టెస్టింగ్ విత్ పోస్ట్ మ్యాన్. ఫస్ట్ విల్ సీ ద మాన్యువల్గా నేర్చుకున్నాం, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద పోస్ట్ మ్యాన్? ఎనీవన్ హ్యాస్ ఐడియా పోస్ట్ మ్యాన్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్ as idea what is postman? So basically a postman is a tool అనమాట. మనకి postman అనేది ఒక టూల్ అనమాట. దిస్ ఇస్ ద లైక్ postman. సో ఫ్రమ్ వేర్ వి నీడ్ టు గెట్ దిస్ టూల్, రైట్? ఈ postman అనే టూల్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలి, రైట్? వేర్ వి నీడ్ టు గెట్ ఇట్, రైట్? సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ వన్ టూల్. postman డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఓకేనా? అదొక టూల్ అనమాట. టు డౌన్లోడ్ ద postman, రైట్? postman డౌన్లోడ్ postmanస్కి వెళ్ళేసి, రైట్? మీరు విండోస్ మెషిన్స్ కాబట్టి జస్ట్ క్లిక్ దిస్ విండోస్ 64 బిట్, క్లిక్ దిస్. ఒకసారి అన్ఇన్స్టాల్ చేసి అది ఇన్స్టాల్ చేసి చూపిస్తా ఉన్నాను.
సో ఇది ఇక్కడ పోస్ట్ మ్యాన్ అని కొట్టండి గూగుల్‌లో పోస్ట్ మ్యాన్ డౌన్లోడ్ అంటూ వచ్చేస్తుంది ఇది. సో ఇది 64 బిట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. చేసుకున్న తర్వాత వన్స్ యూ డౌన్లోడ్ దిస్ ఇన్‌స్టాల్ దిస్ వన్. మాన్యువల్‌గా టెస్ట్ చేయడానికి ఏపీఎస్. జస్ట్ క్లిక్ దిస్. హిస్టరీ అంతా అట్లే పెట్టుకొని వచ్చింది. సో ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది మీకు ఫస్ట్. ఓకే. సో ఇలా ఇన్‌స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్లస్ ట్యాబ్ ఉంటుంది. దాన్ని క్లిక్ చేసుకోండి. ఇలా మీకు ఒక ఫ్రెష్‌గా ఒక పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుందన్నమాట. ఇది జస్ట్ ఏ టూల్ అన్నమాట. ఈ టూల్ అనేది ఏంటి అంటే, సో ఏపీఎస్‌తో ఇంటరాక్ట్ చేయడానికి, టెస్ట్ చేయడానికి డేటా వస్తుందా లేదా అనేది ఇదొక టూల్ అన్నమాట. ఈరోజు మనం శాంపుల్ చూద్దాం. ఎలా యూజ్ చేయాలి ఈ టూల్, రైట్? సో దీంట్లో చాలా ఉంటాయి. ఇక్కడ గెట్, పోస్ట్ అని ఇక్కడ ఉంటాయి. ఆథరైజేషన్స్ అని, హెడర్స్ అని ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మనం ఏంటి అనేది మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ నౌ విల్ స్టార్ట్ టెస్టింగ్ ద వన్ శాంపుల్ రెస్ట్ ఏపీఐ తీసుకొని టెస్ట్ చేద్దాం, రైట్? Now I'll just go to this sample REST APIs. REST APIs ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి అందులో కానీ శాంపుల్ ఇస్తున్నాడు. ఓకే. సో ఇక ఒక రెస్ట్ ఏపీఐ ఉంది. ఏంటి అంటే లిస్ట్ యూజర్స్, గెట్ ద లిస్ట్ యూజర్స్ అనేది మనకు ఏపీఐ. ఓకే. ఈ యూజర్స్ అనేది దాన్ని మనం ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, ఇక్కడ యూజర్స్ వస్తున్నాయా లేదా. ఓకే, ఇది ఒక ఏపీఐ అనమాట. గెట్ లిస్ట్ యూజర్స్ అనేది ఒక ఏపీఐ. సో ఇక్కడ డేటా వస్తుందా లేదా, రైట్? ఫర్ సింగిల్ యూజర్ కన్నప్పుడు ఒక యూజర్ ఐడి పంపించినప్పుడు మనం పర్టికులర్ యూజర్ వస్తుందా లేదా, రైట్? సో యూజర్ ఏదైనా రాకపోతే ఏమొస్తుంది, రైట్? సో దిస్ ఆర్ లైక్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అనమాట, రైట్? సో ఏదన్నా రిసోర్స్ లేనప్పుడు ఏమొస్తుంది, రైట్? దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ అనమాట. విల్ సీ హౌ టు డూ, రైట్? నౌ లెట్ మీ టేక్ అ సింపుల్ థింగ్, మనం గెట్ లిస్ట్ యూజర్స్ అనేది ఒకటి తీసుకుందాం. సో ఇది ఏపీఐ లింక్ ఇది, రైట్? మనకి ఏంటంటే ఈ లింక్స్, ఏపీఐ లింక్స్ ఇవన్నీ కూడా డెవలపర్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారన్నమాట. మనం ఏదైతే ఏపీఐ టెస్ట్ చేయాలో ఒక అప్లికేషన్లో అవి మనకి డెవలపర్ చెప్తారు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క కంపెనీలో డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కదా, అన్ని సేమ్ ఉండవు ఖచ్చితంగా. అంటే ఆ డెవలపర్ ఇస్తాడు మనకి ఏం టెస్ట్ చేయాలి, ఇంట్లో ఏం డేటా వస్తుంది, ఏం మీరు మనం టెస్ట్ చేయాలని చెప్పి వాడు ఇస్తాడు యూఆర్ఎల్. ఓకే. ఇలా రిక్వెస్ట్ డాట్ ఏపీఐ డాట్, ఇది రిక్వెస్ట్ అనేది ఒక కంపెనీ నేమ్ అనమాట. మోస్ట్లీ ఏదైతే మనం ఏదైతే కంపెనీకి పని చేస్తున్నామో వాళ్ళు ట్రై టు పుట్ దేర్ అప్లికేషన్, వాళ్ళ క్లయింట్ నేమ్ కానీ ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ కానీ పెట్టుకొని తర్వాత ఏపీఐ. అండ్ యూజర్స్ అనేది మోస్ట్లీ ద మెథడ్ అనమాట. ఈ మెథడ్ అనేది ఇప్పుడు గెట్ యూజర్స్ మనం ఎలాగ ఉంటాం, మనం ఎలాగైతే పైథాన్లో గెట్ యూజర్ డీటెయిల్స్ రాస్తామో దాన్ని వాడు ఏం చేస్తాడో అదంతా లేకుండా పైన ఒక యాట్రిబ్యూట్గా ఇచ్చేసి యూజర్స్ అని డిఫైన్ చేసి ఉంటాడు అనమాట. సో యూజర్స్కి ఈ ఇక్కడ చూసే క్వశ్చన్ మార్క్ పేజ్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టాడు. అంటే ఇక్కడి వరకు మెథడ్ అనమాట. ఇక్కడ వరకు మెథడ్. దీని యూజర్కి మనము పారామీటర్ పంపించాల్సి వస్తుంది ఒక్కోసారి. మనం పంపిస్తుంటాం పారామీటర్, రైట్? యూజర్ డీటెయిల్స్ అన్నప్పుడు ఐడి అని, రైట్? పర్టికులర్ దాన్ని పంపిస్తాం కదా ఫంక్షన్స్కి. అక్కడ పోవాలంటే వాడు ఏం చేస్తాడంటే క్వైరీ పారామీటర్ అంటారు. క్వశ్చన్ మార్క్ ద పారామీటర్ నేమ్ అక్కడ ఏదైతే డిఫైన్ అయి ఉందో, రైట్? అది పేజ్ నెంబరా, ఐడినా, ఇంకోటి అని ఉంటుంది. ఈక్వల్ టు డేటా పంపిస్తాం. దాన్ని చూద్దాం ఒకసారి, రైట్? నౌ వెన్ ఐల్ సే సెండ్, నౌ ఐ గాట్ ద డేటా, ఐ గాట్ ద రెస్పాన్స్ బ్యాక్, రైట్? నువ్వు ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇక్కడ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే నేను ఏపీఐ హిట్ చేశానో నాకు ఇక్కడ డేటా వచ్చింది. సో దెన్ వాట్ నా హ్యావ్ టు వాల్యుయేట్, ఇక్కడ ఏ టెస్ట్ చేయాలి, సెండ్ చేశాను బాగానే ఉంది, డేటా వచ్చింది, బట్ నేను ఏం చెక్ చేయాలి ఇక్కడ, రైట్? సో వాట్ ఆర్ థింగ్స్ ఇక్కడ చూడండి. ఇందాక మనం వెబ్ సర్వీసెస్ అయితే మనం ఏమన్నాం, ఎక్స్ఎంఎల్లో వస్తాయన్నాం. ఇదైతే జేసన్ ఫార్మాట్లో వస్తుందన్నమాట. ఓకే. ఇది ఎక్స్ఎంఎల్ ఇప్పుడు ఎవరు ఈ లేక ఉన్నారనమాట, కంప్లీట్ చేంజ్ అయిపోయినాయి. సో జేసన్లో వస్తాయన్నమాట. జేసన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, దీన్ని చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది గైస్, ఈ డేటాను చూస్తే దీన్ని చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది? జావా స్క్రిప్ట్ మాత్రం ఉందా? ఎట్లుంది కృష్ణ ఇది? ఏంది ఇది?
ఏంటిది? ఎలా ఉంది ఫార్మాట్? డిక్షనరీ. డిక్షనరీ. అందుకనే మనకి డిక్షనరీని ఎందుకు నేర్చుకున్నాం డిక్షనరీ? రైట్? మనం ఎప్పుడైతే టెస్టింగ్ చేస్తామో అప్పుడు డేటా మొత్తం వచ్చేది డిక్షనరీ అండ్ లిస్ట్ ఫార్మాట్స్‌లోనే. దీన్ని జేసన్ అని ఒక పేరు పెట్టాడు. ఆ జేసన్‌లో వాడే కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి? లిస్ట్ అండ్ డిక్షనరీ. ఆ జేసన్‌లో వాడే ఫార్మాట్ ఏంటి? లిస్ట్ అండ్ డిక్షనరీ వాడతాడు వాడు. రైట్? లిస్ట్ అండ్ డిక్షనరీ వాడతాడు. మనం ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు మన డిక్షనరీలోంచి ఈ వాల్యూ ఎలా చెక్ చేస్తావు? నేను ఏ పేజ్ నెంబర్ డేటా వస్తుంది అప్పుడు ఎట్లా చెక్ చేస్తావు నువ్వు? యూ లీవ్ ద కీ. యూ లీవ్ ద కీ అండ్ గెట్ ఇట్. సో, ఈ డేటా ఎంతొస్తుంది ఎలా చెక్ చేస్తావు? మొత్తం డేటా గెట్ ద డేటా విత్ కీ, యుల్ గెట్ ద లిస్ట్. దెన్ యుల్ ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్. దెన్ ఇన్సైడ్ దట్ యూ యూజ్ ద ఇండెక్స్. లేదంటే దీన్ని లూప్ చేస్తావు. లూప్ చేసేసి ఒక్కొక్క దానికి డేటా వస్తుందా లేదా? ఈమెయిల్ నల్ ఉందా లేదా? ఇవన్నీ చెక్ చేయాలి అనమాట. రైట్? సీ వాట్ ఈస్ ద డేటా ఫార్మాట్ ఈస్ దిస్? డిక్షనరీ. రైట్? సో, జేసన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జేసన్ అంటే ఏదో కాదండి. కొత్తదేం కాదు అది. రైట్? జేసన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటి జేసన్ అంటే? హ్మ్. వాడేమో చెప్తాడు జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ అని. జస్ట్ నథింగ్ బట్ మనకి ఏంది అంటే ఇట్స్ డిక్షనరీ ఫార్మాట్. ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ ఇట్స్ ఏ కీ అండ్ వాల్యూ ఫైల్ ఫార్మాట్. ఎందుకంటే డిక్షనరీ మనకి పైథాన్ది కాబట్టి మనకి ఈజీగా అర్థమవుతున్నట్లు చెప్పాను. కీ అండ్ వాల్యూ ఫార్మాట్. ఓకే? కీ అండ్ వాల్యూ ఫార్మాట్ అనమాట. రైట్? సో ఇంతకుముందు ఎక్స్ఎంఎల్ అనుకోండి చాలా డిఫికల్ట్‌గా వచ్చేదనమాట. వీళ్ళు ఏం చేశారు? దే బ్రాట్ ఇన్ టు జేసన్ ఫార్మాట్. సో ఈజీలీ ఎనీవన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద డేటా. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ పేజెస్లో యూజర్స్ డీటెయిల్స్ మొత్తం పేజ్ నెంబర్ 2. ఎందుకు పేజ్ నెంబర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ అంటే మామూలుగా అనుకోండి. ఫస్ట్ పేజ్ మీరు గమనిస్తే మన ఏది అప్లికేషన్లో పేజ్ నేషన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మామూలుగా. ఇక్కడ మనకి పేజెస్ ఉంటాయి చూసారా? పేజ్ ఆఫ్ 1 ఆఫ్ 11, పేజ్ ఆఫ్ 2 అని వాడు ఏపీఐ ఏంట్రా అంటే సో ఇక్కడ మనం ఇట్లా నెక్స్ట్ కొట్టాం అనుకోండి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే పేజ్ నెంబర్ 2తో ఆ డేటా తీసుకొస్తారు. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కొడుతున్నప్పుడు అంతా తెచ్చి పెట్టుకోరు ముందే. చాలా హ్యూజ్ డేటా కదా! అంతా తెచ్చి పెట్టుకుంటే సర్వర్ బర్డెన్ అయిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇక్కడ నెక్స్ట్ కొడతావో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నెక్స్ట్ కానీ అప్పుడు కొట్టామో నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తాడు. అంటే మూడో పేజ్లో ఏముందో ఆ డేటా తీసుకుంటాం. నాలుగో పేజ్లో డేటా తీసుకుంటాం. అందుకనేసి ఇప్పుడు ఏపీఐ ఎట్లా ఇచ్చాడు ఇక్కడ అంటే సో జస్ట్ ఈఎస్ గివింగ్ ద పేజ్ నెంబర్. ఏమి ఇవ్వకపోతే ఫస్ట్ పేజ్లో ఉన్న డేటా తీసుకున్నాడు ఇక్కడ. రైట్? అందుకని ఈ పేజ్లో ఉన్న డేటా ఏంటి? మాకు మెయిన్ చెక్ చేయాల్సింది ఈ డేటా. సో డేటా ఏమొస్తుంది? సో ఈస్ గెటింగ్ ద యూజర్స్ డీటెయిల్స్. ఆ యూజర్ యొక్క ఐడి, ఈమెయిల్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, సంథింగ్ ఇస్ ఫోటో ఆర్ సంథింగ్ అవుతారంటే ఫోటో ఏదో పెట్టుకున్నారు. సో అట్లా సో దే ఆర్ గెటింగ్ దిస్ డీటెయిల్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఈ డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయా లేదా ఫస్ట్ చెక్ చేయాలి. రైట్? మన ఏపీఐ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఏపీఐలో ఏమేమి వర్క్ అవుతుంది? ఏమేమి టెస్ట్ చేయాలి? రైట్? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ మనకి ఏపీఐలో ఏమేమి టెస్ట్ చేయాలి? ఏమేమి చెక్ చేయాలి? సో దోస్ థింగ్స్ వీ షుడ్ నో. సో ఏమేమి సపోర్ట్ చేస్తాయి ఫస్ట్ ఏపీఐలో? రైట్? ఏపీఐలో ఏమేమి చెక్ చేయాలి మనం ఫస్ట్? సో యూ వాంట్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ దిస్ క్రడ్? డిలీట్. సో మరి ఎలా సో మన ఏ అప్లికేషన్ అయినా కానీ మనకున్నవి ఇవే అండి. క్రియేట్, రీడ్, అప్డేట్, డిలీట్. అంతేనా? సో బ్యాక్ ఎండ్ ఏపీఐస్ కూడా మనం ఇంటర్నల్‌గా ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు నువ్వు ఒక జీమెయిల్‌లో క్రియేట్ అకౌంట్ కొట్టినప్పుడు ఇంటర్నల్‌గా వాడు ఒక ఏపీఐని కాల్ చేస్తాడు. ఆ ఏపీఐకి నీ డేటా మొత్తం పంపిస్తాడు. అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాడు. సో దాన్నే నువ్వు ఫస్ట్ బ్యాక్ ఎండ్‌లో టెస్ట్ చేయాలి. అది ఏపీఐ వర్క్ అవుతుందా? లేదా అనేది టెస్ట్ చేయాలి. సో అది చెక్ చేయడానికి ఏమేమి చెక్ చేయాలి మరి నేను? రైట్? యూ హావ్ టు టెస్ట్ ద క్రియేట్, రీడ్, అప్డేట్, డిలీట్. సో అక్కడ మనకు కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. గెట్ అని, పోస్ట్ అని, అని, ప్యాచ్ అని ఇలా కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. రైట్? ఏంటి గెట్ అంటే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఏపీఐకి గెట్ అని ఉంది ఇక్కడ. దాన్ని చూస్తే మనం ఇక్కడ గెట్, పోస్ట్, పుట్, ప్యాచ్, డిలీట్ ఇలా ఉన్నాయన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ దోస్ మెథడ్స్? దీస్ ఆర్ ద కామన్ మెథడ్స్ అనమాట. పుట్, ప్యాచ్ అండ్ డిలీట్. రైట్? సో మీరు ఖచ్చితంగా అడుగుతారు వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఏపీఐ? ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి? గెట్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ రీడింగ్ డేటా. డేటాను రీడ్. పోస్ట్ అంటే క్రియేటింగ్.
new data. Updating. Right. Okay, updating existing data. ఇది కూడా అప్డేటింగ్ బట్ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమో మనం చెప్తాను. పర్టికులర్ కలర్ ఫీల్ ఇది ఒక సింగిల్ అనమాట. So these are the are different things and we have to do it or not. Okay. సో నా ఏంటి విల్సి వన్ బై వన్ ఒకటి ఒకటి చూద్దాం. ఫస్ట్ మేనర్గా టెస్ట్ చేద్దాం. ఓకే. సో రీడింగ్ డేటా. సో వాట్ చెప్పండి. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇక్కడ రెస్ట్ ఏపీఐ శాంపుల్స్ చూస్తే సో మనకి ఇక్కడ వీడి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ శాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. ఒకటి గెట్ అని, రైట్, తర్వాత పోస్ట్ అని, పుట్ అని, ప్యాచ్ అని, డిలీట్ అని, ఇవన్నీ శాంపుల్ ఏపీఐస్ అనమాట. ఇవన్నీ శాంపుల్ ఇచ్చాడు. మనం ఫస్ట్ గెట్ నేర్చుకుందాం, తర్వాత విల్ గో టు అదర్ థింగ్స్. ఓకే. సో వీడు ఏం చేశాడు, గెట్ ఇచ్చాడు. సో ఐ జస్ట్ ప్రొవైడ్ వన్ యూఆర్ఎల్ అండ్ ఈ సేయింగ్ యూ షుడ్ గెట్ గెట్ ద 200 రెస్పాన్స్, రైట్. సో మనం ఇక్కడ ఒక ఏపీఐని కాల్ చేసాం. ఏపీఐని ఎలా కాల్ చేయాలి అర్థమైందా. జస్ట్ ఒక యూఆర్ఎల్ ఇస్తాడు, ఏ మెథడ్తో కాల్ చేయాలి మనం, రైట్. గెట్ అంటే రీడ్, అందుకని ఇక్కడ నేను గెట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సెండ్ కొడతా. సెండ్ కొట్టిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ డేటా వస్తుందా లేదా కాదు ఫస్ట్ చూడాల్సింది. ఫస్ట్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది రెస్పాన్స్. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది రెస్పాన్స్, దీన్ని రెస్పాన్స్ కోడ్స్ అంటారు, స్టేటస్ కోడ్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు, స్టేటస్ కోడ్ అంటారు అనమాట. మనకి ఏమేమి కావాలి ఒక ఏపీఐని టెస్ట్ చేయాలంటే, ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ టైప్, API. So we should know what is the endpoint or URL. URL అన్నా ఎండ్ పాయింట్ అన్నా ఒకటే. సో ఏదైతే మనం చెక్ చేయాలనుకున్నామో ఇది ఏదాన్ని చెక్ చేస్తున్నాం, దాని మెథడ్ ఏమి, వాట్ ఈస్ ద మెథడ్, మెథడ్ ఏమి, గెట్ ఆ పోస్ట్ ఆ పుట్ తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. తర్వాత వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్, వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్, రైట్. ఏం రెస్పాన్స్, ఇక్కడ స్టేటస్ కోడ్స్ ఏముంది, ఈ రెస్పాన్స్, ఈ మూడు మనం టెస్ట్ చేయాల్సింది మనం, రైట్. నీకు ఫస్ట్ ఈ రెండు కావాలి, మెథడ్ నేమ్, యూఆర్ఎల్ కావాలి. తర్వాత వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్. వీటితో పాటు ఇంకోటి అవసరం ఉంది ఏంటి అంటే, రైట్, అది మళ్ళీ చూద్దాము. ఇప్పటికైతే అథెంటికేషన్ లేకుండా చూద్దాం, అది మళ్ళీ చూద్దాం. సో ఇవన్నీ ఏంటి పబ్లిక్ ఏపీఎస్ కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం అడగట్లేదు అనమాట, ఎవరు కాల్ చేసినా వర్క్ అవుతున్నాయి. కానీ అలాగని చెప్పి ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ డాట్ నీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తే డేటా రాదు కదా. సో అది ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అనమాట, రైట్. అది ఎక్కడంటే ఎక్కడ వర్క్ అవ్వదు కదా. సో అలా అనమాట. సో నౌ దిస్ వే, సో వాట్ హ్యాపెన్ నౌ వెన్ ఐ గాట్ దిస్ వన్, ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఇక్కడ హిట్ చేశాను. ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఏదో 200 సిరీస్ వచ్చింది రెస్పాన్స్, వెల్ అండ్ గుడ్. సో ఎప్పుడైతే 200 సిరీస్ రెస్పాన్స్ వస్తుందో దట్ ఈస్ ద సక్సెస్ రెస్పాన్స్. మనకి మెయిన్లీ ఏంటంటే 3 రెస్పాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట, రెస్పాన్స్ కోడ్ అంటారు. మెయిన్లీ మొత్తం 5 ఉన్నాయి, అండ్ మెయిన్లీ వీ హ్యావ్ 3. వన్ ఈస్ 200 సిరీస్, $400 series, $500 series. ఏంటి ఎలా అని మనం చూద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ రెస్పాన్స్. 200 అంటే సక్సెస్ రెస్పాన్స్, నువ్వు ప్రాపర్గా పంపించావు, నీకు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన డేటా వస్తుంది అనేది 200 సిరీస్ అన్నమాట.
దీంట్లో చాలా సిరీస్ ఉన్నాయి, 201, 202 ఉన్నాయి, అవి మరి చూద్దాం. రైట్. సో అలా నెక్స్ట్ 400, రైట్, 500 సిరీస్, ఇలా దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కోడ్స్ అనమాట. రైట్. సో మనం బేసికల్గా ఒక ఏపీఐ ఇచ్చినప్పుడు హిట్ చేసాం, డేటా వస్తుందో లేదా చెక్ చేసాం ఇక్కడ. రైట్. ఏదో డేటా ఇస్ కమింగ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్, డేటా వస్తుంది. నువ్వు ఏం చేసావు, ఒక పర్టికులర్ ఏపీఐని కాల్ చేసావు, ఇక్కడ డేటా వస్తుంది. రైట్. ఈ పేజ్ నెంబర్ బై డిఫాల్ట్గా యూజర్స్లో ఫస్ట్ పేజ్ది డేటా వస్తుంది. ఎంతమంది టోటల్ పేజ్ 6 డేటా ఇచ్చాడు, టోటల్ 12 పేజెస్ ఉన్నాయంట. రైట్. ఆ 12 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో పర్ టోటల్ పేజెస్ 2 ఉన్నాయి, టోటల్ రికార్డ్స్ 12 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పేజ్లో హీ హాస్ గివెన్ దిస్ మెనీ రికార్డ్స్. రైట్. సో వెల్ అండ్ గుడ్, డేటా వస్తుంది ఏపీఐ. సో నెక్స్ట్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఫర్ ద సెకండ్ పేజ్, దాన్ని ఎలా పంపించాలి సెకండ్ పేజ్కి. రైట్. సో ఇక్కడ ఎలా పంపించాలి. రైట్. ఇక్కడ చూస్తే వాడు ఏపీఐలో మనకి మెన్షన్ చేస్తాడు ఎలా పంపించాలి అని. సో ఈ పాసింగ్, దీన్ని ఏమంటారు, పేజ్ నెంబర్ని పాస్ చేస్తున్నాం. దీని క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్ టు క్వైరీ పారామీటర్ అంటారు. మనకి 2 ఉన్నాయన్నమాట బేసికలీ, క్వైరీ పారామీటర్ అండ్ పాత్ పారామీటర్. ఓకే. సో క్వైరీ పారామీటర్ అంటే ఏంటి. రైట్. వాట్ ఈస్ ద క్వైరీ పారామీటర్ అంటే, we will define the field name for which we are passing data by using question mark and equal to symbol. Using question mark and using question mark and symbol. ఇక్కడ ఎలా మెన్షన్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ పేజ్ అనుకోండి, క్వశ్చన్ మార్క్ పేజ్ ఈక్వల్ టు 2. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు, ఇది ముందర మీ యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది అనమాట. యూఆర్ఎల్ అంతా ఇలా ఉంటుంది. రైట్. సో ఇక్కడ చూస్తే, సో యూఆర్ఎల్ లాగా ఉందో యూజర్స్ అలాగే ఉంటుంది. తర్వాత క్వశ్చన్ మార్క్, రైట్, పేజ్ ఈక్వల్ టు 2. అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ మనకు ఒక ఫంక్షన్ ఉంది అనుకోండి. ఇక్కడ ఇది ఎలా వెళ్తుంది అంటే, వాళ్ళకు ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది, ఎవడైతే డిజైన్ చేసి ఉంటాడో పైథాన్లో కానీ ఏదైనా కానీ, గెట్ యూజర్ డీటెయిల్, రైట్. ఇక్కడ పేజ్ ఉంటుంది, పేజ్ అది ఉంటుంది ఇలా. సో ఇప్పుడు వాడు అందుకని మనం పేజ్ అని పంపిస్తాం. ఇక్కడ ఈ పారామీటర్కి వాడు పాస్ చేస్తున్నాం. ఈ మెథడ్ని ఇలా బయటికి ఎక్స్పోర్ట్ చేసి ఉంటాడు ఈ మెథడ్ని. సో ఇది మనకి పైకి ఇది కనిపించకపోవచ్చు. ఇక్కడ వాడు ఏం చేస్తాడు, ఒక యాట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేస్తారు, ఆ డెవలపర్ చూసుకుంటారు. అది యూజర్ అనేది ఒక యాట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేస్తే మనకి యూజర్లా కనిపిస్తుంది, ఈ మెథడ్ కనిపించదు. సో ఇది హైడ్ చేసి ఉంటాడు, ఏముందని వాడు ఎవరికి చూపించాడు, ఇది మాత్రం బయటకి ఇస్తాడు అనమాట. అప్పుడు ఈ మెథడ్కి ఈ పారామీటర్ ఇలా పాస్ చేయాలన్నమాట. రైట్. సో దెన్ సో you will pass the page equal to 2, so you will get the page number. So నేను పేజ్ 2 కన్నాను. సో ఓకే, నాకు సెకండ్ పేజ్ డేటా వస్తుంది, టోటల్ పేజ్ 6. సో ఐ గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద, చూడండి, ఐడి 7 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. వెరాజ్ పేజ్ నెంబర్ 1కి ఐ గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ 1 to 6 వరకు లోడ్ అయ్యాయి కదా, 1 to 6 వరకు లోడ్ అయ్యాయి. సెకండ్ పేజ్లో ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్, సెకండ్ పేజ్లో నాకు డేటా వస్తుంది. సెకండ్ పేజ్లో 6 నుంచి స్టార్ట్, 7 నుంచి కావాలి, అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఎస్ టు ఎండ్ ఫర్ టిల్ 12. రైట్. నాకు పేజ్ నెంబర్ 3 ఉందా, ఏమైనా పేజ్ నెంబర్ 3 వస్తుంది. మరి ఏమొస్తుంది డేటా ఇక్కడ గైస్, డేటా ఏమొస్తుంది, లిస్ట్ ఎంటీ. ఇంత ముందు లిస్టే వచ్చినది. రైట్. ఇంత ముందు డేటా వచ్చింది, బట్ ఇక్కడ చూస్తే సో యూ హ్యావ్ ద డేటా, బట్ హియర్ నౌ ఫర్ పేజ్ 3 వీ డోంట్ హ్యావ్ డేటా. అంటే డేటా 2 పేజెస్ మాత్రమే ఉంది, 12 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఎంటీ వస్తుంది. రైట్. అలా అన్నమాట. సో ఇలా వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇట్. మనం చూద్దాం ఏంటి ఎలా చేసేయాలి అని. ఫైన్. క్లియర్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దట్ వాట్ ఈస్ ఏపీఐ, మనం ఏం చేయబోతున్నామని.